Hello, my dear students. I am S. Kishore of Physics teacher. Today I would like to talk on the sixth lecture regarding the rotational dynamics. And today I would like to talk how people can derive a relation between torque and angular acceleration. Regarding the torque and angular acceleration, we have discussed to some extent regarding the torque and angular acceleration in grade 11. In grade 11, we have talked about the torque. ग्रेड 11 मा हामी टर्क र एंगुलर एक्सेलरेशन को कुरा गरेका छौं. इक्विलिब्रियम च्याप्टर मा हामीले टर्क को पनि कुरा गरेका छौं र सर्कुलर मोशन को कुरा गर्दाखेरि ग्रेड 11 मा हामी एंगुलर एक्सेलरेशन को पनि कुरा गरेका छौं है र त्यो बीचको रिलेसन हामी यो रोटेशनल डायनामिक्स मा रिजिड बडी इफ रोटेटिङ अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस अफ रोटेशन हामी यो टर्क लाई टाउ ले डिनोट गरेका छौं ग्रेड 11 मा अथवा 12 मा पनि टर्क लाई टाउ ले डिनोट गरिन्छ. दिस इज रिड एज टाउ, यसलाई टाउ भनिन्छ. र अर्को चाहिँ एंगुलर एक्सेलरेशन हो जसलाई हामी अल्फा ले डिनोट गरेका छौं है. अब यो दुईटा बीचको रिलेसन हामी यहाँ रोटेशनल डायनामिक्स मा कसरी सेट गर्ने? मीन्स इफ अ बडी इज रोटेटिङ अबाउट एन एक्सिस अफ रोटेशन or if a rigid body is rotating about the fixed axis of rotation, then how we people can set a relation between torque and what? Angular acceleration. Torque is denoted by a letter tau and angular acceleration is denoted by a letter alpha. How we can, right? And is very important relation regarding this rotational dynamics है. यो रोटेशनल डायनामिक्स मा यो दुईटा बीचको रिलेसन जुन हो, दिस इज very important है. र यो टर्क लाई मैले ग्रेड 11 मा इक्विलिब्रियम च्याप्टर मा पढाउँदाखेरि भने थिए दिस इज द मोमेन्ट अफ द टेन्जेन्शियल फोर्स हो, मोमेन्ट अफ द ट्रान्सलेशनल फोर्स हो टर्क भनेको. सो यो टर्क लाई हामीले यो टाउ गोज टु एफ इन्टु आर भनेर पनि पढेका छौं. एफ भनेको ट्रान्सलेशनल फोर्स हो र आर भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द फिक्स्ड एक्सिस टु द लाइन अफ एक्सन अफ दिस फोर्स हो. अर्थात यो आर यहाँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स नै हुन्छ, अरु डिस्टेन्स हुन सक्दैन. सर्टेड डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेशन टु द लाइन अफ एक्सन अफ द फोर्स को परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स आर हो र यो दुईटाको जुन प्रोडक्ट हो त्यसले चाहिँ के भन्दछ त मोमेन्ट अफ द फोर्स दिन्छ, जसलाई नै टर्क भनिन्छ अथवा अर्को शब्दमा यसलाई टर्निङ फोर्स पनि भनिन्छ है. एफ भनेको ट्रान्सलेशनल फोर्स हो. एफ ले ट्रान्सलेशनल फोर्सले बडीलाई स्ट्रेट लाइन मोसन प्रोभाइड गर्दछ भने यो टर्कले बडीलाई टर्निङ मोसन प्रोभाइड गर्दछ. यो मानेमा चाहिँ फरक रहेछ. र यो एफ लाई हामी न्यूटनमा मेजर गर्दछौं भने यो टर्क लाई चाहिँ जूलमा मेजर गर्न सकिन्छ, न्यूटन मिटरमा मेजर गर्न सकिन्छ है त. त्यसैगरी यो अल्फा हो. अल्फा पनि हाम्रो एंगुलर एक्सेलरेशन हो र यो एंगुलर एक्सेलरेशन को रिलेसन चाहिँ टेन्जेन्शियल एक्सेलरेशन सँग हुन्छ, जुन मैले सर्कुलर मोशन पढाउँदाखेरि ग्रेड 11 मा भनिसकेका थिए. So this alpha is related with the translational acceleration, that is A goes to alpha times R है. जहाँ अल्फा भनेको एंगुलर एक्सेलरेशन हो भने R भनेको रेडियस अफ द सर्कुलर पाथ हो अथवा डिस्टेन्स अफ द रोटेटिङ बडी फ्रम द फिक्स्ड पोइन्ट हो है, और फ्रम द रेफरेन्स पोइन्ट हो. त्यो कुरालाई यो अल्फा र आर बीचको रिलेसनले अथवा आर ले डिनोट गरिरहेको छ. अल्फा चाहिँ एंगुलर एक्सेलरेशन हो, जुन अल्फा हामीले भनिसकेका छौं क्याल्कुलस नोटेसनमा. अल्फा भनेको डी ओमेगा ओभर डीटी हो. रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर भेलोसिटी लाई अल्फा भनिन्छ. यो कुरो मैले रिकल गराएको ग्रेड 11 मा जुन कुरो हामीले डिस्कस गरेका छौं त्यसलाई जस्ट रिकल गराएको, बिकज we must have the basic ideas, basic knowledge of grade 11, and that knowledge we can apply in grade 12 in rotational dynamics, and that will be more essential, more beneficial to you all. Okay,
नाउ अब हामी यो बीचको रिलेसन कसरी सेट गर्ने त है अब यो दुईटा बीचको रिलेसन सेट गर्नको लागि सपोज हामीले एउटा रिजिड बडी सपोज गरौँ सपोज दिस इज अ रिजिड बडी है अब यो रिजिड बडी इज रोटेटिङ अबाउट एन एक्सिस सपोज xy है the rigid body is rotating about an axis xy and this rigid body consists of n number of particles यो रिजिड बडीमा n वटा पार्टिकल्स छ र यो n वटा पार्टिकल्स मध्ये मानौ एउटा पार्टिकल यहाँ हो है यो पार्टिकल को मास सपोज m1 हो यसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज r1 हो है अर्को पार्टिकल यहाँ छ है भनेपछि यदि यो रिजिड बडी होल रिजिड बडी एउटा कन्स्टेन्ट एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा ले यदि रोटेट गरिरहेको छ भने यो भित्रका सबै पार्टिकल्सहरु सेम भेलोसिटीले रोटेट गर्न सक्दछ है सेम भेलोसिटीले सेम एंगुलर स्पीडले रोटेट गर्न सक्दछ अबाउट द सेम एक्सिस अफ रोटेसन तर फरक यति मानेमा छ कि जब यो रोटेट गर्दाखेरि योसँग आफ्नो एउटा टेन्जेन्शियल भेलोसिटी पनि हुन्छ टेन्जेन्शियल भेलोसिटी पनि हुन्छ जसले गर्दा इट ट्रेसेज अ सर्कुलर पाथ अबाउट व्हिच और along which it is rotating about the same axis with constant angular velocity k omega त्यसैगरी there are so many particles यो मध्ये हामी कुनै पार्टिकल एउटा चुज गर्ने सपोज दिस इज the particle ith particle is there and its mass is suppose mi and its perpendicular distance from the axis of rotation is supposed to be ri then it rotates in a circular path okay like this it rotates in a circular path about the same axis of rotation xy with a constant angular velocity omega but it has the translational velocity as well okay it has translational velocity as well and translational force as well but the complication is that understanding concept is that while an ith particle is rotating about the axis xy with a constant angular velocity omega it experiences the two forces one force is towards the center that is known as radial force one force is radial force fr is the radial force that is also known as centripetal force. Another force is also known as tangential force. This is tangential force. So the perpendicular distance of the tangential force from the axis of rotation is ri. Okay, this is the perpendicular distance. But the perpendicular distance of this radial force or centripetal force from the axis of rotation is said to be 0 because it is towards the axis and intersecting the axis at a point we suppose so it provides no any moment because the perpendicular distance for this radial force will be 0 but perpendicular force for this tangential force is ri for this ith particle of mass mi. So this is the reason why only tangential force provides the torque but radial force doesn't provide the torque because torque means moment of the force. So moment of this tangential force will be ft. This is ft times ri but moment of this radial force will be equal to fr times z right because it is intersecting the axis as it is towards the center of the circular path त्यसकारण यसको चाहिँ रेडियल फोर्सले गर्दा टर्क चाहिँ 0 हुन्छ भने टेन्जेन्शियल फोर्सले टर्क चाहिँ एक्जिस्टेन्समा हुन्छ means it doesn't provide the torque at all. Radial force doesn't provide the torque at all. यही कुरा यहाँ बुझ्नु पर्ने हो है यो यसरी ith पार्टिकल सर्कुलर पाथमा मुभ गरिराख्दाखेरि
यसले दुई प्रकारको फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दछ पहिलो फोर्स चाहिँ रेडियल फोर्स हो सेन्ट्रिपेटल फोर्स हो दैट इज टुवर्ड द सेन्टर अफ द सर्कल अफ रेडियस आरआई एन्ड अदर फोर्स चाहिँ के हुन्छ टेन्जेन्शियल फोर्स हुन्छ व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु द रेडियल फोर्स आरआई है जसको कारणले गर्दा रेडियल फोर्सको कारणले गर्दा मोमेन्ट 0 हुन्छ बिकज परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस विल बी 0 बट परपेन्डिकुलर फोर्स from the axis of rotation to the tangential force is Ri. This is the reason why in this case only the tangential force provides the torque or moment of the force which is known as torque. Okay, so on the basis of this concept we can derive a relation, we can set a relation between the torque and the angular acceleration as well. Okay, now this is the motion means motion of the particle. This is figure 1, we can say figure 1. अब यसको लागि हामीले यो ल्याङ्ग्वेज तिर हामी धेरै इम्फेसिस गर्ने होइन अन्डरस्ट्यान्डिङ तिर हामीले बढी इम्फेसिस गर्ने हो घोक्ने तिर इम्फेसिस गर्ने होइन बुझ्ने तिर इम्फेसिस गर्ने हो मैले एक्सप्लेन गर्दै गर्दा करी कति दिमागमा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं राख्न सक्छौं हामी आफ्नो रिटेन्सनलाई कति बढाउन सक्छौं त्यो भनेको इम्पोर्टेन्स हो एउटा इन्डिभिजुअलको लागि इम्पोर्टेन्स भनेका जुन कन्सेप्ट हो कति रिटेन गर्न सकिन्छ कति रिटेन्सन हाम्रो दिमागको हो त्यसलाई चेक गर्न सकिन्छ है त्यो भनेको इम्पोर्टेन्ट कुरो है त्यसकारण हामीले ल्याङ्ग्वेजलाई बढी इम्फेसिस दिएका छैनौं अन्डरस्ट्यान्डिङलाई बढी इम्फेसिस दिएका छौं त्यसकारण हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ इन फिगर 1 मा जे देखिरहेको छ त्यसलाई अलिकति लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले इन फिगर 1 यो फिगर 1 मा rigid body consists of n particles rotating about an axis xy rotating about an axis xy with a constant angular speed omega then each particle does the same but कुन सेन्समा फरक छ इच पार्टिकल को मोशन means if ith particle has mass mi then it experiences the radial force towards the center of the circle of radius ri another one is tangential force यो कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले if mi be the mass of ith particle mi be the mass of ith particle located at perpendicular distance ri then it experiences radial force Fr towards center and tangential force Ft along the tangent therefore radial force doesn't provide the torque here radial force Fr doesn't provide
the torque. यो रेडियल फोर्सले टर्क प्रोभाइड गर्दैन, बट टेन्जेन्शियल फोर्स प्रोभाइड द के टर्क है. बट टेन्जेन्शियल फोर्स ft, बट ft provides the torque or moment of the force ft. So for ith particle we can define the torque for ith particle. Therefore the torque for ith particle, okay, the torque for ith particle can be defined. Therefore the torque for ith particle, torque for ith particle is tau I is equal to tangential force times perpendicular distance Ri. Okay, यो torque for ith particle हामीलाई दिन्छ. अब जब यो torque for ith particle हुन्छ भने tangential force we know, the torque for ith particle is equal to, for tangential force, this is mi ai. Okay, this is tangential acceleration just like m into a, and this is times ri, or this tau I is equals to mi as it is, and the tangential acceleration for ith particle ai can be written as alpha times ri, and this is multiplied by ri. Why it is so? मैले सुरुमै भनिदिएछु, ग्रेड 11 पढाउँदाखेरि यो a is equal to alpha times r हुन्छ. अब ith particle को कुरा गर्ने भएकोले हामी यो a is equal to alpha times ri for ith particle को कुरा गरेछौं. जसले गर्दा what you can write it here, we can write tau for ith particle will be equal to, this is mi ri square times alpha. Okay, then we can find the total torque. This is only for ith particle, but the body has n number of particles. Then the total torque for n particles can be defined. Then the total torque for n particles, this is equation 1, the total torque for n particles. Now the total torque for n particles, total torque for n particles is given by, total torque for n particles is given by, what you can write it here, this is tau total, tau t, tau total. We can define tau total, and as we write the tau total for n particles, we can write summation I goes to 1 to n, and this is actually mi ri square times alpha. So what you can say it here, this is written as actually mi ri square m1, like this, m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot 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 dot, like this for n particles, dot 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 plus mn rn square, and this is times what, alpha. So this is written as summation mi ri square, and this is times alpha, and this factor is known as moment of what, inertia. This factor is known as moment of inertia of the body with n number of what, particles. Okay, this is for n number of what, particles. So what you can write it here, therefore tau total can be defined, and this tau total will be equal to
I times what? Alpha. What do you call it? I times alpha. So this is a relation, required relation between torque and angular acceleration, which is a required relation between torque and angular acceleration. यो टर्क र एंगुलर एक्सेलरेशन बीचको हाम्रो मैथमेटिकल रिलेसन हो इन रोटेशनल डायनामिक्स. बट concept is here tau equals to I times alpha in rotational motion is analogous to F goes to what? ma in translational motion. So the concept is here, you should be very careful. The torque tau goes to I times alpha in rotational motion is analogous to F goes to m times a in translational motion. In this way, we people can derive or set a relation between torque and what? Angular acceleration. So, before deriving the relation, you must recall in your mind what is torque and what is angular acceleration. Okay? But torque we have already defined in equilibrium chapter of grade 11, that is moment of the force or turning force is this, and the turning force is known as actually torque. Means when the torque is applied to the body fixed at a point, then it starts to rotate about the fixed point. Okay, but if we apply the force to the body not fixed at a point, then that will move along the straight line, that is known as translational force. So the translational force relation goes to m times a, where m is the mass and a is the translational acceleration. Similarly, when the body rotates about an axis of rotation, then the corresponding torque tau goes to I times alpha, where alpha is the angular acceleration. And its relation with the translational motion we have already defined, alpha times what? R. So here A is the tangential acceleration, not the radial acceleration. So this is important concept. This is tangential acceleration and is related to the angular acceleration alpha, and where R is the perpendicular distance from the fixed point to the direction of a tangent. Okay, where there is the direction of acceleration or tangential acceleration, and I plays the same role in rotational dynamics as the mass m does in translational motion. So actually हामीले के डिस्कस गर्यो त्यो लेख्नु भन्दा बढी पनि बुझ्नु हो. हामीले आफ्नो मानसपटलमा कति यो कन्सेप्टहरु अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्न सक्दछौं, यो हाम्रो च्यालेन्जिङ हो. र यही आफ्नो दिमागलाई र आफ्नो रिटेन्सनलाई च्यालेन्ज गरेर यदि म्याक्सिमम कुराहरु यदि हाम्रो दिमागमा यदि बसाउन सक्यो भने, that will really lead your mind in the field of physics, and that will be more beneficial in any examination, either in entrance examination or +2 examination, whatever be the types of examination, doesn't matter. Thank you very much for today.